inside their apartments, and even if you're allowed to go outside, there's really not much what you can do with most facilities being shut down. And for some residents, the suffering continues. On social media, there are new shocking videos posted every day. For example, about an elderly woman. She's over 90 years old, and because she tested positive but didn't show any symptoms, still health workers forced their way into her apartment and dragged her against her will into an isolation center outside of the city. It's clear that the Chinese leadership will stick to their zero COVID approach. State leader Xi Jinping has recently announced that more hard effort is needed to fight the pandemic. What that means is quite clear. Even if the outbreak in Shanghai can be brought under control, it means that it's only a matter of time until the next lockdown will be imposed. For the economy, there will be ongoing downward pressure, and also the already huge isolation of the country will further deepen. According to estimates by the European Chamber of Commerce, half of the European residents here in China have left the country since the pandemic began, and it's estimated that over the course of the summer, among the remaining people, another half will also move out. To Thailand next, which has a long tradition of astrology. Astrologers predict the future, provide advice and guidance to those who want it. And now, in keeping with changing times, it has gone online and digital. Shuffling the cards before revealing what they say about the future. Astrology has long been a part of Thai culture, and now fortune-telling has gone online. A new app with nearly 500,000 users is geared to the younger generation. One student who says he didn't previously believe in the supernatural now follows fortune-tellers' advice. I need some help with my education, so I set this wallpaper on my phone so that everything that I expect will go smoothly. Fortune-tellers say they've noticed a change in customers' priorities over the past couple years. There are more people looking for career advice now. Before the pandemic, it was mostly about love and relationships. But since the pandemic, I've had twice as many questions about careers. Psychologists acknowledge that stress levels are high and people need someone to listen, but caution against relying on fortune-tellers. Having someone help relieve your anxiety is only mental first aid. It could jeopardize your ability to make decisions for yourself in the long term. The app's manager says young people already know how to get the answers they need from the internet, and that fortune-telling is one way of trying to find peace of mind when it comes to life's uncertainties. And that's it for today. There's more on our website and on Facebook and Twitter. We're back again tomorrow at the same time. We'll see you then. Goodbye. What people have to say matters to us. That's why we listen to their stories. Reporter, every weekend on DW. Our interest, the global economy. Our portfolio, DW Business Beyond. Here's a closer look at the project. Our mission, to analyze the fight for market dominance. East versus West. Get a step ahead with DW Business Beyond. The world's biggest food companies raise prices and warn of more hikes ahead for consumers. We'll take a look at how the food crisis is hitting the world's poor.
9 years after the collapse of a Bangladeshi garment factory shone a spotlight on the industry's poor conditions, we'll look at whether anything has changed in the country. And Italy does a deal with Angola as it seeks new natural gas suppliers in its quest to ditch Russian energy. Chelsea Delaney, welcome to the program. Major global food and beverage companies are increasing their prices amid surging commodity and energy costs. Swiss food giant Nestle said it boosted prices 5.2% in the first 3 months of this year. The company warned that further price increases will be necessary throughout the year. Danone has also warned of further price increases. Russia's war in Ukraine has exacerbated inflation by cutting off key exports of grains and oil from the region. It's the latest sign that inflation, which is hitting record highs in several countries, will continue to affect consumers in the months ahead. Now, skyrocketing prices are hitting the world's poor. The president of the World Bank has warned that the world could face a, quote, human catastrophe as people struggle to afford enough to eat. In the heart of Buenos Aires, crowds are lining up at this soup kitchen. Some are regulars here, others are first-timers, driven by an economic crisis with sky-high inflation of 50%. The government has been paying a one-time grant of around $160 to the poorest, but it doesn't go far enough. Hopefully we'll be able to make the most of the grant. Mostly we'll use it for food. When the government provides aid, we always stock up on food that doesn't expire quickly, so that we have something for the future. What can you get with this grant? 3 boxes of milk, and those with newborns, 2 packs of diapers. Obviously it helps, but it's not enough. IMF Managing Director Kristalina Georgieva said the war and the pandemic are a massive setback for the global economy. She insisted G20 countries must continue to cooperate to deal with pressing problems. Accelerated inflation. It has become a clear and present danger for many countries. Rising food and fuel prices are straining the budgets of ordinary families to a breaking point. Meanwhile, the World Bank, working closely with the IMF, is forecasting a prolonged crisis. One of the key transmission mechanisms is the shortages of food, of energy, and of fertilizer. The fertilizer and energy are critical for the crop cycle, so they're building on each other and creating a food insecurity crisis that will last at least months and probably into next year. Finance officials from the US, Britain and Canada over Russia's participation in a G20 meeting to address the headwinds confronting global growth. Resolving the food and energy crisis remains a major challenge as long as the war continues. Now, it's been 9 years since the Rana Plaza textile factory collapsed in Bangladesh, leaving over 1,000 people dead and many more injured. The accident exposed the dangerous working conditions for Bangladeshi garment workers to the rest of the world. Our next report looks at what has and hasn't changed for garment industry workers in the years since the disaster. Just outside the Bangladeshi capital Dhaka stands one of the newest and most modern textile factories in the country. It's run by the Beximco company. Here, 40,000 employees make jeans for major brands, supplying the US and European markets. Everything here is cutting edge. The factory has been built from the ground up after the company had outgrown the old building. A disaster like Rana Plaza, unthinkable here. Rana Plaza was one horrible memory which sort of happened. Did Bangladesh learn from that and change? The answer is yes. The Bangladeshi factories, from the point of view of civil safety, electrical safety, fire safety, are the safest in the world. Worker protection laws also improved in Bangladesh after Rana Plaza, although worker rights are still an issue in many places. Not at Beximco, a popular employer. Our working conditions have developed a lot now, compared with the situation a few years back.
With my current salary, I'm living a very decent life. But things are different in many other factories. Despite Bangladesh adopting international laws meant to improve working conditions. The problem, some of these laws leave loopholes that are often abused according to union leaders. There is a termination law in our labour law. According to this law, the employer can terminate any worker at any moment without cause, even if the factory is profitable and has sufficient work orders in hand. Bangladesh is the world's third largest textile producer, but low wages are a big factor behind that. Business will continue to be strong, and while workers are better protected than they once were, there is still plenty of room for improvement. Hanan Majid is a documentary filmmaker at Rainbow Collective in London. He joins me now. Hanan, you've spent years interviewing workers in Bangladesh garment factories for your documentaries. From your perspective, what has changed since Rana Plaza? Chelsea, thank you for having me. First, one of the things that has changed we've seen the Fire and Building Safety Accord, which was signed by 190 brands and 1,600 factories, and around 9 unions have joined it as well. So that means you've got a group going into factories and they're able to check for fire and building safety, which is a positive thing. But one of the things that hasn't changed is the condition of the workers, I think. And I think we've seen slight improvements. We've seen a bit of improvement in the minimum wage, which at the moment, the last time I checked, was $94, which is still really low for the amount of hours that they're working. And so I think that's one of the biggest issues for me. The level of exploitation that's happening in countries like Bangladesh is still quite high, and because they're paid so low, they're still have to go even when the conditions of the factories aren't great. And it was great to hear one of the factories that was in this report. But you have to remember, not all factories are like that, you know, especially when you're going to the more rural areas. They're not going to be as equipped as those factories, you know. And I've been covering the garment workers, their fight for, their fight for fair wages and their fight for better conditions since 2010. And now I'm still hearing the same stories. We're currently doing a documentary with workers from Bangladesh and Sri Lanka, and the stories are still the same. You know, have been forced to go into work when you don't want to go in, being forced to do extra hours when you don't want to do the extra hours, getting into trouble for taking time off. The only positive thing that I've seen post Rana Plaza is that we're seeing more workers being unionized than ever before. So when I was doing these documentaries in 2010, you know, you weren't getting as many workers getting unionized because there was a fear to getting unionized, because what would happen was the factories would threaten you and things like this. But yeah, that's just some of the things that I think. So that's, the conditions still seem to be quite bad for a lot of workers there. This is a system that obviously benefits Western brands enormously. What have they done to improve conditions for workers? Just briefly, if you can. Well, I think first, you know, they signed up to the accord, and I think, you know, that's them giving themselves a pat on the back. But I think, personally, I think the Western brands, what they need to really do is check how these factories are operating on a regular basis. They need to be going to the factories, do spot checks, and see and talk to workers and really find out what's going on over there. Because at the moment, it's kind of like just, they're giving these orders from a distance, but they're not really seeing what's happening over there. And so, and the other thing is that they're not really paying what they need to be paying so that everyone is getting a fair wage. When you go to any of these stores like Primark or anywhere like these, they have these big billboards up saying that they're doing things like this, but when you talk to people on the ground, it doesn't seem that way.
Still a lot to do. Hanan Majid, a documentary filmmaker in London, thanks so much for joining us. Thank you. Now to some of the other global business stories making news. Tesla has reported strong earnings for the first quarter of 2022, beating expectations by around $1 billion. It's largely thanks to sales of U.S. regulatory credits the company gets for making electric vehicles. However, analysts said the Shanghai lockdown, which closed Tesla's plant there, could hit the carmaker's second quarter earnings. More than half of Brazilians have cut their consumption due to high inflation. A new study of the Brazilian Confederation of Industries published this week shows that 15% of the population have cut their consumption of gasoline completely, and 31% are eating less meat. Brazil registered its highest inflation rate in 28 years in March. German exports to Russia have collapsed since the start of the war in Ukraine. In March, they fell by 58% year-on-year, or around 1 billion euros. The plunge means that in the space of a month, Russia has fallen from 5th to 12th in the list of Germany's biggest export destinations. Now, Italy has struck a deal with Angola to increase natural gas imports. Rome is rushing to find new suppliers to replace Russian gas, which currently makes up about 40% of its supply. The country hopes to be independent of Russian energy within 18 months. This is a big deal for both Angola and Italy. The EU's third biggest economy wants to replace Russian gas, which accounts for 45% of its supply. The Angolan foreign minister called it a strategic partnership. His Italian counterpart says it's a win for both countries and stressed their cooperation on other vital issues. We also dealt with major international affairs issues, in particular the effects of Russian aggression on Africa's food security, which is severely compromised, especially in relation to wheat supplies. The conflict affects everyone, and no one is excluded. This trip, however, is really about getting Italy independent of Russian gas. Last week, Rome struck agreements with Algeria and Egypt, and now Italian to the Republic of Congo, as they increasingly pin their hopes on Africa becoming a major energy partner. And a reminder of the top business story we're following for you this hour. The world's biggest food companies are raising prices amid surging commodity and energy costs. Russia's war in Ukraine has exacerbated inflation by cutting off key exports of grains and oil. And that's our show. Thanks for watching. See you next time. During war, delivered by Ukrainian surrogate mothers. Fear of the bombs has prevented the babies from being picked up. Irina and Svetlana have been taking care of them in this Kyiv bomb shelter for weeks. Focus on Europe in 90 minutes on DW. On the green Do you feel worried about the planet? Me too. I'm Neil, host of the On the Green Fence podcast, and to me it's clear, we need to change. The solutions are out there. Join me for a deep dive into the green transformation. For me, for you, for the planet. My name is Can Dündar, and I have paid almost every price of being a journalist in a country like Turkey. I was threatened, I was jailed, I was attacked. There are more people like me out there. Guardians of Truth. Can Dündar and Mexican investigative journalist Anabel Hernandez. People are dying every day.
The government is involved. She's been digging the country's soil to find out the truth. They want to kill me, and they tried many times. People need to know what is happening there. Guardians of Truth starts May 3rd on DW. This is UW News, live from Berlin. Iron grip. Russia's Vladimir Putin claims victory in the besieged city of Mariupol, but calls off the storming of the last Ukrainian holdout. Instead, he orders a blockade of the last pocket of Ukrainian resistance to avoid more Russian losses. And the grim search for evidence of possible war crimes. Ukraine exhumes its dead from mass graves, searching for clues. We hear from a mother whose son never came home. Hello everyone, I'm Layla Rock. Thank you very much for joining us. Russian President Vladimir Putin has tried to claim victory in Mariupol, saying his forces have successfully liberated the port city in southeastern Ukraine. The Azovstal steel plant is the last place in Mariupol still in Ukrainian hands. It's believed some 2,000 soldiers and around 1,000 civilians are sheltering there. Kyiv is demanding Moscow open a humanitarian corridor to let them flee. In a televised meeting, President Putin told his defense minister Sergei Shoigu to blockade the Azovstal steel plant. And I'm told that President Biden is speaking right now. Let's go to Washington and listen into what he has to say. We had a good discussion. I talked about what I'm about to tell you about today, as well as he was thanking the American people for their support, understands its significance, and talked about keeping everyone together in terms of Europe, the European Union, and others in the effort to stop Putin's brutality. But before I head out to the West Coast, I want to quickly update the American people on the latest steps we're taking to support the people of Ukraine and to hold Putin accountable for his brutal and bloody war. Russian forces have retreated from Kyiv, leaving behind them a horrifying evidence, and you've seen it, you reported it, your folks. And by the way, I don't say this often, but I think we should give enormous credit to the folks of your agencies that are on the ground in Ukraine, in these spots, and they're really, I've spoken to several of them, we owe them. But uncovering these evidences of their atrocities and war crimes against Ukrainian people is still clear to the whole world now. Now they've launched and refocused their campaign to seize new territory in eastern Ukraine. And we're in a critical window now of time where they're going to set the stage for the next phase of this war. And the United States and our allies and partners are moving as fast as possible to continue to provide Ukraine the forces that they need, the weapons they need, the equipment they need, their forces need to defend their nation. Last week, I signed an $800 million package of security assistance to Ukraine that included new capabilities like artillery systems and armored personnel carriers, equipment that is responsive to Ukraine's needs and tailored to support the intensified fighting in the Donbass region, which is a different war than in other places because both topographically it's different. It's flat, it's not in the mountains, and it requires different kinds of weapons to be more effective. Today, I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east, in the Donbass region. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones. In the past 2 months, we've moved weapons and equipment to Ukraine at record speed. We've sent thousands of anti-armor and anti-missile helicopters, drones, grenade launchers, machine guns, rifles, radar systems.
more than 50 million rounds of ammunition had already been sent. The United States alone has provided 10 anti-armor systems for every one Russian tank that's in Ukraine. A 10 Давай больше, давай ratio. заводи вообще. We're sharing and will continue to share significant timely intelligence with Ukraine to help defend them against Russian aggression. And on top of this, these direct contributions from the United States, we're the outfit facilitating the significant flow of weapons and systems to Ukraine from other allies and partners around the world, like the S-300 long-range anti-aircraft systems that Slovakia recently transferred to Ukraine. We are getting them in there. We won't always be able to advertise everything that our partners are doing to support Ukraine in its fight for freedom, but to modernize Teddy Roosevelt's famous advice, sometimes we will speak softly and carry a large javelin, because we're sending a lot of those in as well. You know, but we're not sitting on the funding that Congress has provided for Ukraine. We're sending it directly to the front lines of freedom, to the fearless and skilled Ukrainian fighters who are standing in the breach. And you got to admit, must be amazed at the courage of this country, the resolve that they're showing, not just their military, but the average citizen, men and women, young men, young women as well. The sustained and coordinated support of the international community, led and facilitated by the United States, is a significant reason why Ukraine is able to stop Russia from taking over their country thus far. Every American taxpayer, every member of our armed forces can be proud of the fact that our country's generosity and the skill and service of our military helped arm and repel Russia's aggression in Ukraine, to beat back Putin's savagery that tried to seize Ukraine's capital and wipe out Ukraine's government. The Battle of Kyiv was a historic victory for the Ukrainians. It was a victory for freedom, won by the Ukrainian people with unprecedented assistance by the United States and our allies and our partners. Now we have to accelerate that assistance package to help prepare Ukraine for Russia's offensive that's going to be more limited in terms of geography, but not in terms of brutality. Not in terms of brutality. Combined with our recent drawdowns, it will ensure a steady flow of weapons and equipment into Ukraine over the next few weeks. However, with this latest disbursement, I've almost exhausted the drawdown authority I have that Congress authorized for Ukraine in a bipartisan spending bill last month. In order to sustain Ukraine for the duration of this fight, next week I'm going to have to be sending to Congress a supplemental budget request to keep weapons and ammunition flowing without interruption to the brave Ukrainian fighters and continue to deliver economic assistance to the Ukrainian people. My hope is, my expectation is, Congress would move and act quickly. And I want to thank the Congress, Democrats and Republicans, for their support for the people of Ukraine. Our unity at home, our unity with our allies and partners, and our unity with the Ukrainian people is sending an unmistakable message to Putin. He will never succeed in dominating and occupying all of Ukraine. That will not happen. In addition to bolstering Ukraine's resistance on the battlefield, we're also demonstrating our support for the people of Ukraine. Today, the United States is announcing that we intend to provide an additional $500 million in direct economic assistance to the Ukrainian government. This brings our total economic support for Ukraine to $1 billion in the past 2 months. This is money the government can help use to stabilize their economy, to support communities that have been devastated by the Russian onslaught, and pay the brave workers that continue to provide essential services to the people of Ukraine. You know, these past weeks have seen the terrible human cost of Putin's ambition for conquest and control. Approximately two-thirds of all Ukrainian children have been displaced from their home. More than 5 million Ukrainians have fled their country. It's an absolute outrage. The idea this is happening, approaching the second quarter of the 21st century, is just, man. Last month when I was in Europe, I announced that the United States would welcome 100,000 Ukrainians so that we share in the responsibility of supporting Ukrainians fleeing Putin's war machine. We've already welcomed tens of thousands of Ukrainians to the United States, and today I'm announcing a program, Unite for Ukraine, a new program to enable Ukrainians seeking refuge to come directly from Europe to the United States.
This new humanitarian parole program will complement the existing legal pathways available to Ukrainians, including immigrant visas and refugee processing. It will provide an expedient channel for secure legal migration from Europe to the United States for Ukrainians who have a U.S. sponsor, such as a family or an NGO. This program will be fast, it will be streamlined, and will ensure the United States honors its commitment to go to the people of Ukraine and need not go through our southern border. We're also continuing to ratchet up the pressure on Putin and further isolate Russia on the world stage. Yesterday, the Treasury Department rolled out additional measures to crack down on the entities and individuals attempting to evade our unprecedented throughout the West. Today, I'm announcing that the United States will ban Russian-affiliated ships from our ports as they did in Europe. That means no ship that sails under a Russian flag or that is owned or operated by a Russian interest will be allowed to dock in a United States port or access our shores. None. None. This is yet another critical step we're taking in concert with our partners in the European Union, United Kingdom, Canada, and further to deny Russia the benefits of international economic system that they so enjoyed in the past. We don't know how long this war will last, but as we approach the 2-month mark, here's what we do know. Putin has failed to achieve his grand ambitions on the battlefield. After weeks of shelling Kyiv, Kyiv still stands. President Zelensky and his democratically elected government still remain in power. And the Ukrainian armed forces, joined by many brave Ukrainian civilians, have thwarted Russia's conquest of their country. They've been bolstered from day one by an unstinting supply of weapons, ammunition, armor, intelligence from the nations of the free world, led by us, the United States. As Russia continues to grind out the military advances and their military advances and the brutalities against Ukraine, Putin is banking on us losing interest. That's been my view. You heard me say this from the beginning. He was counting on NATO, European Union, our allies in Asia, cracking, moving away. He's betting on Western Union will crack. He's still betting. And once again, we're going to prove him wrong. We will not lessen our resolve. We're going to continue to stand with the brave and proud people of Ukraine. We will never fail in our determination to defend freedom and oppose tyranny. It's as simple as that. So again, I want to thank the American people. Thank the American people for their support of the Ukrainian people. This is our responsibility. Алло. Да, слушаю. Меня зовут Александр, у меня для вас важная информация. Скажите, вам удобно сейчас меня выслушать? Буквально минуту, хорошо? Алло. Алло, да, что хотели? Я представляю крупнейшего федерального провайдера, и сейчас мы подготовили для вас специальное предложение по домашнему интернету, телевидению и мобильной связи со скидкой до 70%. И давайте сразу посмотрим, какая максимальная скидка. Any head of state would do in such a circumstance. And so there is no evidence yet that Mariupol is completely fallen. President, on Title 42, sir, are you considering delaying lifting Title 42? No, what I'm considering is continuing to hear from well, first of all, there's going to be an appeal by the Justice Department because as a matter of principle, we want to be able to be in a position where if in fact it is strongly concluded by the scientists that we need. Вам неужели не обидно работать на войну ни во что? Понимаешь? Не понимаешь? Sending Title 42. Thank you. President, how long can the U.S. maintain the level and pace of this military support for Ukraine? Well, we have the capacity to do this for a long time. The question is, are we going to continue to maintain the support of the international community and keep the pressure on Putin to prevent him from overrunning the country, number one, and number two, make sure we continue to maintain the economic sanctions, which over time, and we're beginning to see it, are devastating their economy and their ability to move forward. So the most important thing right now is maintain the unity.
so far so good. Thank you very much. Mr. Morris, what are you going to ask for in the supplemental? How much money in the supplemental? That's being decided now. I'm not asking. And to our viewers just joining us, very warm welcome to DW News. We just heard President Joe Biden delivering remarks on additional military assistance to Ukraine. He announced some $500 million in direct economic assistance to the Ukrainian government. And to support Ukraine, he pledged to send weapons to the front lines. The president saying that the package that he has committed to includes heavy artillery and drones. He commended the Ukrainian resolve to repel Russian forces and help them in this new offensive that Russia has launched in the East. I suggest we go now to our guest, Dr. Aglaya Snetkov. She is an expert on Russia's foreign and security policy, and she joins us from London. Thank you very much for your time. I don't know if you had the opportunity to listen in to that press conference that we just aired, and I just wanted to get your reaction. How crucial is this additional $500 million and heavy weapons package that the U.S. is pledging to provide Ukraine with? So I think it is important. I mean, essentially, as Biden himself recognized, what it does is it shows the U.S. resolve to continue militarily to support Ukraine. And I think that's very important because as Ukrainians have talked about, you know, they are using up the military assistance that essentially the West is providing. And so they will keep on having to have reinforcement as the war in Donbass enters its more active stage. And effectively, as the Ukrainians will be using up a lot of the sort of heavy machinery, heavy artillery that the US is going to be sending them over. Something else that also I think is important is President Biden's recognition of the importance of the economic assistance to Ukraine. From the Ukrainian standpoint, this is not, the war is not only a heavy blow in the military and humanitarian terms, but also for the Ukrainian economy. So the IMF, for example, today has come out with the fact that Ukraine will need sort of $15 billion in assistance over the next 3 months, economically speaking. So I think this recognition that the situation in Ukraine is at a critical junction, both in terms of security support, but also the economic assistance is very important. The situation is at a critical juncture, and speaking of critical, I hope we can turn our attention now to the situation in Mariupol, which has been reduced to a decimated hellscape, and that standoff at the steel plant there. What do you think is behind President Putin's decision to not storm the steel plant in Mariupol? I mean, I think effectively it's a recognition that to storm it will be very difficult for the Russians, and that they would sustain heavy losses, and that it will take a long time. So I would go along with sort of Putin's his own assessment that essentially it's not effective for the Russian troops to storm it, lose a lot of manpower, and actually it is more effective from the point of view of the Russian troops to continue the blockade, because the Ukrainians are unable to resupply the troops in the Azov steel plant, and therefore, you know, it will be a matter of time until the blockade effectively creates a situation where the fighters will have to come out. The Russians would like to preserve their troops. They would like to move them to Donbass, to link them up with their troops in Luhansk and Donetsk, and therefore, effectively, they're not prepared to lose them over the Azov steel. So, what happens next now? What does victory look like for the Russians? I think that's sort of the $1 million question. We don't know. I think commentators, and I would agree with the assessments, to say that in some ways Putin can turn anything into victory. The Russian public, although on the whole seems to be supporting the war, they don't seem to have a good idea as to what a victory looks like. And in that respect, I think it is down to Putin and what he wants to see as a victory. And I think that's why the situation is so dangerous, because we simply don't know what is enough for Putin. You know, is the victory over Mariupol enough? Is the taking over of all of the Luhansk, Donetsk Oblast a victory? Is it pushing further into the parts of eastern Ukraine? Is it getting a negotiation between himself and Zelensky? We don't know at this stage what is sufficient,
And I think that is why it is very dangerous as the situation develops. Dr. Aglaya Snetkov, expert on Russia's foreign and security policy, thank you very much for taking our questions. Thank you. Ukrainian investigators, meanwhile, are carrying out the painstaking work of exhuming bodies from makeshift graves. It's part of an effort to gather evidence of alleged war crimes committed by Russian troops. While forensic teams do their work, relatives of those killed wait nearby to claim their loved ones. Our correspondent Matthias Brillinger joined our journalists on a visit to the town of Bordyanka near Kyiv. He spoke to one mother whose son never came home. For the police, it has become a grim routine. Dozens of mass graves have been opened here in the past few weeks. But for Nadezhda Boyko, this is the day she has been waiting for. Her son is being exhumed today. He was on his way back. He called to say he'd be home soon, but he never came. Konstantin Boyko was shot on the street in the early days of the war. His body was given a makeshift burial on the grounds of a hospital when the morgue had to close because it had no power. Police say that here in the northern suburbs of Kyiv, they have recovered more than 1,000 bodies. The town of Borodyanka was heavily shelled and then occupied by Russian forces. Life is still far from normal, with supermarkets and shops looted and destroyed. People here depend on aid deliveries to survive. At the hospital, police have exhumed 9 bodies today. There were civilians who were shot in the streets or run over by tanks. Some have yet to be identified. Unfortunately, we'll be doing this work for many more years, but we'll work as
тысяч граждан. Освобождены заложники в порту, включая экипажи морских судов. Акватория перекрыта. Весь Мариуполь находится под контролем российской армии и народной милиции. Обстановка спокойна, что позволяет приступить к налаживанию мирной жизни. Территория же Азовстали с находящимися там националистами и иностранными наемниками надежно заблокирована. Как рассказывал Сергей Шойгу, на, цитата, «завершение работы» требуется 3-4 дня. Однако, как подчеркнул президент, штурм промзоны, а это подземные ходы, катакомбы и огромный риск для российских бойцов, нецелесообразен. Заблокировать, чтоб муха не пролетела. Так сформулировал задачу верховный главнокомандующий. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не слышал оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех, с которым президент поздравил прежде всего тех, кто этот успех принес, и передал слова благодарности войскам, предложив наградить особо отличившихся и напомнив, что для России все они настоящие герои. Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложение о награждении отличившихся наших воинов как государственная награда. Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает, это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали. В нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои. В этой связи нужно, кроме исполнения всех социальных обязательств перед нашими военнослужащими, особенно перед теми, кто получил ранения, перед семьями погибших наших товарищей, обеспечить безусловное исполнение всех социальных гарантий. Но мне кажется, что и этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки. А в отдельных случаях подумайте и о увековечении памяти тех наших товарищей, кто проявил действительно героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России, мирного существования нашей страны. Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге это выслушают. Данные поручения глава государства попросил проработать по линии Министерства обороны, пообещав также передать его в регионы, чтобы соответствующую работу провели, в том числе на уровне муниципалитета. Сейчас к новостям последних минут. Россия расширила санкционный список в отношении граждан США. В него включена в том числе вице-президент Харрис. Об этом сообщили в российском МИДе. В список вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня. В новый санкционный список включен в том числе Марк Цукерберг. Минобороны России сегодня опубликовала кадры применения реактивных систем залпового огня «Смерч». Уничтожена армейская техника, вооружение и боеприпасы ВСУ на замаскированном аэродроме. Всего за сутки российские подразделения нанесли удары более чем по 1000 военных объектов Украины, включая полсотни пунктов управления, огневые позиции и районы скопления силовиков. Подробнее расскажет Денис Алексеев. Знаменитая «Катюша» 80 лет спустя выглядит вот так. А вот так стреляет.
самая крупнокалиберная реактивная система залпового огня. По противнику выпускает 300-миллиметровые снаряды на расстоянии 70 километров от него. Эти залпы в сторону замаскированного аэродрома ВСУ. Я-11 обработал нули. «Смерч» — первая в мире реактивная система залпового огня с возможностью коррекции полета снаряда в воздухе. Оттого и погрешность у таких аппаратов минимальная. Программы есть, туда заносятся специальные данные. Машина все считает, самое главное не ошибиться, все правильно положить. За сутки российскими ракетными войсками и артиллерией были поражены 168 огневых позиций ВСУ, 58 пунктов управления, опорные пункты и стоянки бронетехники. Продолжается штурм стратегически важных позиций. Подразделения российских вооруженных сил, народной милиции Луганской республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов. Неподалеку от Кременной, это север Донбасса, сосредоточение крупной группировки боевиков ВСУ в Северодонецке и Лисичанске, а значит активно сжимается кольцо окружения. Освобождена дорога на Харьков, а на юге оперативно-тактической авиацией поражены 20 объектов ВСУ. Украинские ракетные подразделения не останавливаются наносить ответные удары, но все чаще прилетает в жилые районы. Так теперь выглядит территория птицефабрики в Токмаке. Удар был нанесен ракетой .У. Такие ракеты, а еще реактивные неуправляемые, ударные и разведывательные беспилотники, самолеты – все это цели российского ПВО. Подразделения с земли прикрывают, например, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Экипажи таких машин ведут контроль воздушного пространства в радиусе 20 километров. Время реакции на угрозу всего 3 секунды. Воздушная цель может находиться на высоте до 15 километров и все равно будет обнаружена. Уничтожаются цели либо из 30-миллиметровых зенитных автоматов, либо управляемыми ракетами, чтобы наверняка. На счету российских «Панцирей» из 500 уже уничтоженных с начала спецоперации беспилотников ВСУ большая их часть. Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов Березовая, Брашковка, Верхнеторецкая, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка. Также в районе Донецка в воздухе сбита украинская тактическая ракета .У. Это работа российских военных врачей. Помощь специалисты оказывают и раненым пленным. Военный госпиталь развернут в одной из луганских больниц. В глазах попавших сюда бойцов ВСУ удивление и даже разочарование. Их лидеры предупреждали, жизни после плена нет. А оказалось, здесь даже кормят 3 раза в день. Наши новости насчет плена врут. Конкретно срочно. Очень хорошо. Меня кормят, меня бинтуют. Говорят, что отправят, когда подлечат, отправят меня домой. Да. А вот так разместили пленных ВСУ в Севастополе. Двухъярусные кровати. Да, слушаю. Алло, Женя? Женя? Да, слушаю. Сейчас. Привет. Ты Привет, чё? привет, Что-то привет, плохо привет, слышишь? привет. Ага, как дела у тебя? Да ничего, нормально, тихонько. Тихонько ты работаешь, да? Ну да. О, хорошо. Ладно, ага. Ты это, как бы, оформился, да? Да, все просто. Ой, хорошо, хорошо. Да. Ага. Завтра придешь ко мне? Вечером только могу. После обеда. После обеда, когда тебе удобно, тогда и приходи. Ну ладно. Часов 4 где-то так. 4-5 может. 4 в пятом. Хорошо, я буду ждать тебя, ладно? Ладно, ты здоров. Эту пакетик-то возьми с собой, сумочку-то, ладно? Захочу, ладно, зайду. Ага. Ну как работа-то тебе? Да так, потихоньку. Ладно, завтра поговорим о твоей работе, ладно? Тянулся маленько, да, ага, хорошо, ладно. Ты сама-то все хочешь, да. Ну ладно, тогда завтра скажешь, да. Ну ничего, сама так тихонько хожу. Ну ладно. Я очень рада, что ты работаешь. Ну ладно, спасибо. Ага. Ладно. Ну ладно, я тебя завтра жду, завтра поговорим обо всем, ладно? Ладно, завтра скажу. Ладно. Ага. Ладно. Привет, пока. передавай привет там, кому знаешь. Ага, ладно. Ладно, пока. Давай тогда, до завтра. Пока, спасибо, Рахмат. Ага, до завтра. Давай.
Ждем. Наших военных и сотрудников комплекса посещать Лондон или же иметь здесь счета. Им и так они этого не делают. Как вы считаете, какие еще могут быть в ближайшее время предприняты недружественные шаги? Может быть, какие-то новые рестрикции, санкционные списки есть в нашем представительстве? Какой-то прогноз на эту тему? Я не хотел бы делать прогнозы, это делаю, в общем-то, неблагодарное всегда. Но я так понимаю, что сейчас идет массовка такая, набрать как можно больше имен, по всей вероятности. Тот список, который был, который в свое время еще делали люди Навального, он уже исчерпан. Вот какие-то имена сейчас попадаются, так, и их начинают вставлять вот эту таблицу. Но на этот счет здесь работает специально созданное при военном офисе подразделение санкционное, которого раньше не было. Вот это его изобретение, как еще можно и что делать. Ну, понятно, взять курс на то, что это бы делать еженедельно, прошу прощения, не останавливая процесс, так сказать, и вести его до конца. Ну, что поделаешь, мы к этому уже привыкали раньше. До начала операции против нас было введено 58 раундов санкций, которые с Соединенными Штатами и их ближайшими союзниками, каким является Великобритания. Ну, видимо, эта линия будет продолжена. Вот, что касается военно-технической поддержки Киева, СМИ сообщают, что Лондон готовится передать Украине самоходки с зенитными ракетами Starstreak. У вас есть такая информация? Вы можете это подтвердить? Ну, конечно, она здесь действительно в газетах широко опубликована, и в интервью выступления министра обороны это было сделано. Хотя вот я человек не военный, но себе слабо представляю, чтобы передача на востоке Украины через Польшу, скажем, вот этих handful, как они говорят, то есть совершенно небольшого количества достаточно новых вооружений, могла оказать существенное влияние на то, что сейчас происходит на Донбассе. Их же надо туда перевести, довести, обучить и так далее. По-моему, гораздо лучше было бы, если уже Великобритания перешли к гуманитарной помощи и поставкам вливанием в экономику плохо себя чувствующей Украины, и они тратили деньги вот на эти железки, которые, не знаю, какой у них смысл большой. Ну, вот некоторые страны уже заявляют о том, что исчерпаны возможности военно-технической поддержки Киева. А как вы думаете, в Британии есть некий предел поставки вот этих вооружений? Или запас не ограничен фактически у Соединенного Королевства? Ну, здесь вчера был спор между Германией и Великобританией, а руководство Германии говорило, вот вы сами поставляете то, что обещали, пока Германия воздерживалась от поставки бронемашин и макров, как известно, сегодня немножко другая информация. Вот. Я не могу сказать, что имеется у Великобритании на континенте, что здесь на острове, так сказать, очень много разных заявлений, громких таких, тоже политикам самое главное сделать громкое заявление, а не то, что происходит по существу. Известно, например, что вчера стало известно, что из той помощи, которая была обещана в Украине, уже широкомасштабно были цифры объявлены, все такое, сейчас дошло до нее лишь 5-я часть. Понимаете, вот политикам кажется, что уже все сделано, и надо еще больше сделать. Такая занимательная арифметика. Вот, что касается громких заявлений, Борис Джонсон призвал с милосердием отнестись к попавшим в плен наемникам из Великобритании, но при этом он не стал комментировать их просьбу обменять их на Виктора Медведчука. Как считаете, почему? Ну, это единственная реакция, которая на сей день известна, официальная реакция на вот этих двух молодых людей, которые уже несколько лет проживают на Украине, сейчас воевали против российских милиции. Там другой официальной реакции я не видел. Собственно, и интереса здесь как-то ни газеты, газеты, правда, поместили здесь это полностью практически то, что было в их интервью, но официальные лица заняты здесь другим, они заняты партигейтом и массой другой Украины и так далее. Судьба британских военнослужащих их, похоже, мало интересует. А как вы думаете, почему не комментируют предложение об обмене? Не хотят вот эту политическую тему вообще ввязываться? Вообще-то это сложный политический вопрос, откровенно говоря. Тут скорее, тут надо ориентироваться на та реакция, которая есть от Медведчука.
собственно, вот, реакции, которые имеются в Москве и так далее. Но разговор об обмене такого рода по линии посольства не возникал, могу точно сказать. Еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить. Российских и белорусских теннисистов не пускают на Уимблдон. Как оцениваете это решение? Да, это потрясающее решение, конечно, которое стало известно вчера поздно вечером. Тут что могу сказать? Ну, во-первых, это прежде всего факт расовой дискриминации по национальному признаку, полное нарушение конвенции, запрещающей любые формы расовой дискриминации. Это раз. Во-вторых, конечно же, я тоже понимаю, я сам теннисист, большой любитель этого дела, а в Британии с теннисом в последнее время очень плохо. Здесь действительно недавно мелькнула звезда в женской теннисной лиге Радукана, но и она, по-моему, сейчас особенно не котируется. Видимо, таким образом, вот Lawn Tennis Association, который отвечает за Уимблдон, прежде всего пытается повысить как бы шансы своих спортсменов на то, что на них будут больше смотреть. Ну и это, конечно, не суть, а суть происходящего. Если там не будет наших спортсменов, то Уимблдон постепенно превращается, конечно, в такую... Здесь есть такая форма, показательное выступление некоторых спортсменов. В основном происходит в Альберт-Холле. Там выступают те спортсмены, которые сошли уже с дистанции, либо третьестепенные спортсмены. Это показательное выступление для зрителей, которые имеют мало чего общего со спортом, действительно, с достижениями спортивными. Вот. Ну и еще могу сказать, что буря негодования вызвало это решение британцев. Они ожидали, видимо, что будут аплодисменты со всех сторон. Однако, вот то, что я прочитал на сегодняшний момент, поддержало лишь их одно, это британское правительство, британский министр спорта и культуры. Все остальные, в том числе профессиональные теннисные объединения, как мужские, так и женские, категорически выступили против. Ну, хотя обратно, конечно, это решение пересмотрено, скорее всего, не будет, но тем не менее позорище на весь мир в теннисном мире большое. Андрей Владимирович, благодарю вас за комментарий. Спасибо, что приняли участие в прямом эфире. Я напомню, на связи со студией был чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келян. Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $800 миллионов. Он включает в себя тяжелую артиллерию, снаряды, беспилотники. Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву еще $500 миллионов экономической поддержки. Сегодня я объявляю о выделении дополнительной помощи на сумму 800 миллионов, которая призвана укрепить возможности Украины в боях на востоке страны, в Донбассе. Этот пакет включает в себя тяжелую артиллерию, десятки гаубиц, а также 144 тысячи боеприпасов для этих гаубиц. Он также включает больше тактических беспилотников. В рекордные сроки, всего за 2 месяца, мы поставили Украине вооружение и оборудование. Мы предоставили тысячи противотанковых орудий и вертолетов с противоракетными установками, дронов, пулеметов, винтовок, гранатометов. Только США поставили 10 противотанковых ракетных комплексов на каждый российский танк на Украине. Мы делимся и продолжаем делиться с Украиной значительной развединформацией. Не любите цифры, а я с ними спал. Вдавался в детали, считал, проверял. Верстал свое дело в ритме ночей. Поверьте мне, в бизнесе нет мелочей. Экосистема продуктов для бизнеса «Контур». Ищу толковых механиков. Выбирайте себя, кто вы ходите. С меня надежные инструменты, премии по итогам работы. ХХРУ. Работа есть всегда. Карта Газпромбанка. Выгодно на 100%. Стабильный вход. Навсегда. Больше выгоды по накопительному счету. Великолепная четверка от Ростелекома стала еще выгоднее. Настраивайте скорость интернета, управляйте количеством минут, выбирайте пакеты интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра и платите только за то, чем действительно пользуетесь. Ростелеком. Технологии возможностей. Есть предложение по развитию страны? Прими участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Заявки принимаются до 22 апреля на сайте ideas.roscongress.org. Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Они снимали «За Родину». Ваш репортаж уникальный. До вас никто не давал такого материала. Первый «Оскар» уже в кино.
Транснефть выполняет все обязательства по транспортировке нефти как внутри страны, так и за рубежом. Об этом глава компании Николай Токарев доложил на встрече с Владимиром Путиным. Он рассказал о том, как компания выполняет программу по импортозамещению, а также о социальных проектах компании. В энергетической отрасли Транснефть занимает особое место, обеспечивает практически сколько? 83% онлайна в России нефти это идет через транспорт. 30% продуктов нефтепереработки. То есть, это место совершенно уникальное во всей энергетике. Коллектив работает четко, стабильно, надежно, выполняет все обязательства по транспортировке нефти на территории России и за ее пределы. Но за это же время мы полностью решили вопросы с импортозамещением в части производства магистральных насосов. Раньше мы их покупали на Украине, за рубежом. Сегодня вся линейка полностью производится у нас в Челябинске, на наших предприятиях. Электропривода, электродвигатели для этих насосов полностью производятся на наших предприятиях, обеспечивают все потребности компании. И сейчас мы кооперируемся с железной дорогой, будем производить тяговые двигатели для локомотивов на наших предприятиях. Раньше покупались противотурбулентные присадки у американских компаний, сегодня мы производим их в Татарстане на нашем заводе. Итак, 29 позиций по импортозамещению, которые были у нас в программе, они полностью на сегодня выполнены. Но, конечно, помимо производственной деятельности, компания осуществляет серьезную социальную политику. У нас есть созданный негосударственный пенсионный фонд, это 31 тысяча пенсионеров. И мы в среднем корпоративная наша пенсия это 10 тысяч. Потом жилищная политика, помощь семьям с детьми, санаторно-курортное обслуживание, медицинское страхование специалистов за счет предприятия осуществляется. Естественно, здоровый образ жизни. Мы стараемся, чтобы это было в приоритете. 20 автобусов, работающих на метане, передала в Омский автопарк компания «Газпромнефть» в поддержку федерального проекта «Чистый воздух». Салоны оборудованы кондиционерами, USB-зарядками и Wi-Fi роутерами. Благодаря новому автопарку воздействие транспорта на окружающую среду в городе снизится в десятки раз. Репортаж Татьяны Суровой. Андрей Воронин, водитель со стажем, но не скрывает своего нетерпения. Хочется поскорее выйти в рейс. Новый автобус как игрушка. Вообще отличный. Автобус просто замечательный. На нем управляемость вроде он как и большой, да, вот по сравнению с маленьким, старый автобус, да, который он чуть-чуть длиннее, но получается по управляемости он гораздо легче. Не скрывают своей радости и пассажиры. Максимум комфорта в салоне, модуль Wi-Fi, кондиционер и даже зарядка для мобильного телефона. В таком автобусе можно с легкостью отправиться даже в дальние путешествия. При этом они адаптированы и для маломобильных граждан. Все чисто, комфортно, тепло. Самое главное, что да, они на природном газе работают, да, что это для нас, для города большой плюс. 20 автобусов, работающих на метане, регион передала «Газпромнефть». Так компания вносит дополнительный вклад в развитие проекта «Чистый воздух». По оценке экспертов, треть выбросов сейчас как раз приходится на автомобили. Благодаря новому автопарку воздействие транспорта на окружающую среду в городе снизится в десятки раз. Город Омск уже привык к обновлению общественного транспорта. Это уже не первая партия, я уверен, не последняя. Все идет своим чередом. И в рамках нас проекта «Чистый воздух» компания «Газпромнефть» сегодня задает модуль экологического производства. Мы видим, что большие средства тратятся на модернизацию.
Да, кто? Я слушаю. Здравствуйте. Меня зовут Александр, компания Ipsos. Мы проводим исследования среди пользователей интернета и платного телевидения. Скажите, вы могли бы ответить на несколько вопросов? Нет, спасибо, нет.